E aí galera, vamos continuando com a série clássica de The Witcher e vamos a mais uma parte. Bom, seguinte, depois de completar a missão passada, né, eu estou aqui na frente do coveiro de novo e eu tenho que conseguir fazer, né, persuadir ele para ele pegar o corpo e deixar no hospital à meia-noite. Deixa eu ver onde é que tá essa missão aqui. Onde é que tá? Acho que aqui, anatomia de um crime, ó. Eu tenho que trazer ao coveiro algum licor, melhor se for de Dwarven, né, anão. Mas esse licor aqui ele serve, esses tipos de licores aqui que o cara usa pra fabricar poções, né. Eles dão certo. Esse licorzinho aqui mesmo, ó. Nothing like a good drink. About the prisoner. Where you want the body dumped? At the hospital. It'll be there by evening. Farewell. Ok. Precisa estar no hospital à meia-noite. Ó, tem uma missão aqui também, ó. Sobre a Shani. Acho que Shani me deve uma, eu deveria... Não, não é essa daqui não. Acho que é depois dessa missão. Depois que eu concluir essa missão. Bom, então eu vou meditar até meia-noite. Aí eu vou pro hospital pra fazer a autópsia lá. Any room? 5 or... Bom, agora eu não sei, mano, se eu faço a primeira missão lá da... referente a favor do Kalkstein, porque eu sei que o Kalkstein é o culpado. Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. O que vai rolar. Dar aquela salvada básica aqui. Bom, agora tem que realizar uma autópsia aqui com cuidado, mano. Analisar bem os fatos. Ready for the autopsy? Let's get started. Race, human. Gender, male. Wounds, extensive. Shani, this isn't a lecture hall. Whatever you say. He died yesterday, torn to pieces. Vamos ver. The bone marrow has been sucked out. Must be scavengers. Very likely. Plenty around the cemetery. So, he was torn to pieces after he died. I'm interested in the cause of death. I also see some stab wounds. A blade 2 fingers wide. Algo está errado. Só a cabeça está em posição anormal. Com as mãos torcidas, ó. Sinais externos não são tudo. Os músculos do pescoço e as palmas parecem tensos. Vamos ver. Something's wrong. His head's in an unnatural position, his hands twisted. The wounds can't explain that. Some kind of fit? No indication of other symptoms. Poison, maybe.
Then why would someone stab him? We'll find out. Let's check his internal organs. He wasn't killed with a weapon. What next? Vamos ver. Let's look at the heart. The blade severed the aorta, but internal bleeding is limited. So the heart stopped beating long before? Precisely. Someone stabbed a dead body. Check the liver. Completely cirrhotic. A strong poison affected the nervous system. Practically unavailable. For an alchemist? A gifted alchemist could obtain it. I need proof. Alchemical poisons cause certain changes. Look, the tongue was crudely extracted, but not all the blackened tissue was removed. Blackened? Yes, the poison caused necrosis of the tongue, so the murderer removed it. So we're certain a gifted alchemist is the murderer. A gifted alchemist who's a crappy surgeon. Kalkstein. He wanted to implicate the bandits, but he failed to foresee a professional autopsy. Thanks, Shani. That's the evidence I needed. Good. I'm exhausted. Aí, mano. Mais um nível, galera. Missão atualizada, ó. Kalkstein é culpado, tenho que pressioná-lo. Missão atualizada, Shani foi muito útil, devo visitá-la um dia desses. Missão atualizada, visita confidencial, hora de ir até a casa de Raymond. Missão atualizada, suspeito Ramsmith. Irei a Ramsmith e falar que eu encontrei a inocência dele, né? Bom, vamos provar a inocência de mais um aqui, galera. Looks like I have to deal. Ah, sempre tem que pagar isso aqui, mano. É foda. All right, go in. What do you want, Wolf? Want the truth about Salamandra? I'm listening. Someone wanted me to believe you led Salamandra. And I thought Salamandra sent you. That's interesting. They really liked me out of the saddle. They tried to poison me and sent several masked assholes out to assassinate me. But that's all too little for Uncle Ramsmeet. I thought you were their next attempt. I know you're fighting Salamandra. I'm hunting them too. Javed wants to take over my business. He decided to start with the girls. Know why? Though he left Zerakenia long ago and trained to be a mage, deep inside, he's remained a fucked up wild man. Now you get it? Not really. He's driven by instinct. Thinks with that Zerakanian cock of his. And he's got some strange fetishes. Likes fire. My girls are scared shitless. And they don't scare that easily. Thanks. That helped. No problem. See you. Pronto. Esse aí tá, já provei a inocência dele, mano. Tem mais um aqui, ó. O Thaler. E tem o Vincent também. Vamos evoluir aqui. Novos talentos adquiridos. 3 talentos bronze e 1 prata. Vamos ver aqui em que eu invisto. Vou botar isso aqui, ganha habilidade de desviar de flecha.
Aqui que eu tenho que colocar pra mim produzir bombas, ó. Mas eu não sei se eu vou colocar aqui, eu acho, ó. O ponto prata, ó. Mais 10% de dano, mais 5% de desviar e mais 75% em vitalidade. Vou botar aqui. Desbloqueia todos os movimentos no box. Vou botar aqui resistência a veneno. Pronto. Isso aí. Bom, agora é o seguinte, mano. Fazer ficar de noite de novo. Vou visitar o Thaler. Olha ali, mano. Eu prefiro matar esses inimigos aí sozinho do que esses caras na volta atrapalhando. O cara corre o risco ainda de acertar eles. Vou lá na casa do Thaler, ver se tem alguma interação lá com ele. Tem que provar a inocência dele. You do business. How did you dogs let me? É, aqui não tem nada. You so you innocent. Só vou vir pra cá quando atualizar mesmo. Antes não adianta. Bom, deixa eu ir na casa da Shani. Acho que o Geralt vai se dar bem de novo. Ah, essa velha chata aí. What? I'm here. They send you from. Yes. You can. Yes? You need any help? I'd like to ask a favor. I'm listening. Remember Dandelion? Well, we're trying to organize a gathering. A gathering? To reminisce, have a few drinks. However, Lacking the drinks? you guessed it, and I don't want to serve just anything. What do you need? Cherry vodka for Dandelion, rosé wine for me, and something for you. I'll try. Missão atualizada, uma velha amiga. I brought some liquor. Splendid. Bring a friend. See you at the party. Devo convidar uma pessoa para a festa da Shani. Eu já tinha todos os itens comigo. Shani, I wanted to talk. what is it? Sometimes I dream of. I'm sorry. But that's it. It Thanks. don't matter. Ah, esse aqui eu já conversei com ela. What about this? Invited anyone yet? Not really. We're waiting on you. Tem que ver, cara, quem é que eu tenho que convidar pra essa festa?
A autópsia explicou um monte de coisas. Estou muito perto agora, hora de ir até a casa de Raymond. Mas antes eu vou pressionar o Kalkstein. Tem que ver sobre essa quest, mano. Vamos ver quem é que vai... Vou convidar o anão, aquele o Zoltan. Vamos ver se ele tá pra cá. Goodbye. Eu vou meditar aqui até de dia. Isso aqui que é ruim, cara. Os NPC vão se deitar na cama, o cara tem que esperar o tempão aqui pra poder falar com eles de novo. Vou meditar até meio-dia. Crui, essas missão besta aí que o cara tá fazendo aí tá dando XP bom, hein? Já encheu um quarto. Aqui, ó. Care to drop in on Shani's party? At our place? Yeah. See you there. Bring alcohol. Fair. Sabia que ia dar certo convidar esse anão. Antes de ir pra lá, vamos pressionar o Kalkstein aqui. Vamos ver o que vai acontecer. I suspected you were working with Javed. You think I lead Salamandra? I'll die laughing! I'm certain. You don't fool me with your scholarly guise. You're a fool, Geralt. Missão completa, devo ficar de olho em Kalkstein. You offended me, Witcher. É aqui de novo. What now? Such a It's the... fine, Shall I chaperone them? finally. Aqui, ó. Geralt? I'll be damned. For a second there, I thought I was seeing a ghost. No, I'm no ghost. Am I losing my mind? Is this a joke? Shani? And it's no joke. But how? I saw it myself. What did you see, Dandelion? I saw her tell them to put you on a boat. And there was a unicorn, and Milva, Kahir, and Angulem, and Yarpen, and Zoltan. We all witnessed it. I lost my memory, but I want to know why everyone's so surprised to see me alive. Tell me everything, step by step. 5 years ago, we were sitting in a tavern with friends, eating escargot, drinking vodka. A bloodthirsty mob Escargot. attacked the non-human district. You went out into the street to scare them off, and then What? someone stabbed you in the stomach with a pitchfork. A fatal wound. There was nothing we could do. Are you telling me everything? We were all there. All meaning who? You really don't remember a thing. Your loved ones. Your friends. Sounds a bit like a ballad. It's the truth and nothing but. Geralt, forgive me. I still can't believe you're here. Listen, Dandelion, I don't have proof because that's impossible. I don't remember. I'm afraid some things can't be explained. Let's sit down, have a drink like old friends. Time will tell who I am. You're right. We've been through too much together. I'd know. Acho que preciso de uma bebida. You invite anyone? Zoltan Chive. Know him? No, but I'd love to meet him. Splendid.
Zoltan and I have always gotten along. E agora? So, Let's have a drink. Ah, cadê o Zoltan? so, Let's have a... Let's have a... I've been... Don't hold back, Dandelion. It doesn't suit you. Let's imagine your next contract is a vampire. What would you do? You said we've been through a lot together, so you should know. Ha! What if I said you'd reach a deal with this vampire? Vampires are born from black magic, evil by nature. Negotiation usually ends with one of the parties losing a lot of blood, and it's rarely the vampire. And what if the vampire doesn't care to drink blood? They inherently drink blood. But I think you have something else in mind. Let me show you what drinking blood means to a vampire. Dandelion. Cheers! Cheers. Ah, strong, but good. You were about to enlighten me. I just did that with that last shot. Listen to a man who's lived a little and not lost his memory. Higher vampires treat blood like we treat... ooh, someone's coming. Zoltan Chivy, miss. It's been a while, Dandelion. Greetings, Geralt. Greetings. Hey, Zoltan! I've a hankering for good booze. It's coming. Pour around, Geralt. A festa está acontecendo. Stiff stuff. My eyes are watering. Booze is best, I always say. It depends. For a romantic dinner for two, booze won't do. Not so much for the taste, but because of the after effects. My Eudora and I have often downed a jug and observed no effects. I prefer wine, but don't mind liquor. In moderation. Quality booze is also used in modern medical treatments, which Shani will confirm. It's an excellent disinfectant, yes. Not only, it warms the body, alleviates pain, and overcomes weakness. Let's test it. Cheers! Nossa, que porre, véi. What is it? Tell me about the Battle of Brenna. With 4 of us and thousands of wounded, I never left the tent. I admire you, Shani. It was one of the worst days of my life. I hope you don't mind that I invited Zoltan. I like him. I'm glad. So, as I was saying, unlike the lesser ones, higher vampires don't need blood, human or otherwise. Blood, my dear monster slayer, is like booze to them. Where'd you learn this? By the spider's hairy balls, I know. Am I the only one who's confused? No, I don't get it either. Dandelion, what's your point? Geralt, you had a true friend who was a vampire. Did I also have a friend who was a dragon? Actually, you did, so the joke's on you. In any case, this vampire's name was Regis. Zoltan can back me up. He was your friend and could pull red-hot horseshoes from the hearth without burning his bare hands. What happened to this Regis? Emil Regis Rohalak Tertsif Godfroy died fighting by your side, Geralt. Let's drink to him and others who have fallen. Let's drink. Caleb Stratton. Rusty! Putz, véi. O Geralt é duro na queda, véi. You hungry? A little. We've bread, but we shouldn't eat plain bread. Zoltan's right. We need some lard. That mummy downstairs must have a full lot Aquela of... múmia lá You're embaixo. joking. That mummy must have some lard. Maybe pickles, too. Shani?
Just don't get caught, Geralt. I'll pay for them tomorrow. Wait a second. Why me? Dwarves are no masters of stealth. Shani wouldn't sneak about, and Dandelion, well, he'd mess up. All right. I'll be right back. Nossa, vou ter que ir lá embaixo roubar manteiga e picles. Banha e picles e manteiga. Nossa, mano. Pô, pior que eu já peguei tudo aqui embaixo, velho. Not true. Ah, que merda, velho. Any success? Lard and pickles. How about sugar? Eu já tinha isso. Not true. O que houve aqui, mano? Nossa, vou ter que... Eu vou ter que me curar do porre aqui, velho. Pronto, galera. Descansei aqui na casa do Vivaldi. Vamos voltar pra lá. Estupício de véia essa daqui, mano. Só incomoda. Já vem de novo essa praga. The end. I'm here to... The white frosted. Agora aceitou, né? Vamos ver agora. Let him play. Quiet, Dandelion's singing. I think I know the perfect... We'd love to hear it. Sing away, Dandelion. By the woods can you see Wolf in all his might, grinning madly, wagging gladly, bouncing with delight. My oh my, what a sight! Why no melancholy? Must be that, still not wed. That is why so jolly. Ow, ow, ow! In the grass, can you see? Wolf just limps along, looking down, awful frown, crying like a dog. Why is this mighty beast so badly rampaged? Must be that, freshly wed, or lately engaged. Ow! 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 Zoltan, how's the wife? Hard question, Dandelion. The old times will never come back. The good old times. Shani's asleep. Let's have a drink, then leave. To Shani. Talvez seja bom visitar a Shani. Dandelion's singing. Atualizou aqui, ó. Não dá pra ler, passa muito rápido, tem que ler por aqui, ó. Talvez seja uma boa ideia visitar a Shani, dar a ela algumas flores e dizer obrigado. Isso fica pra amanhã. Bom, é o seguinte, mano, antes de fazer isso... Eu até tô sem flores aqui, ó. Tem que comprar. Vendi umas. Aqui, ó. Comprar umas tulipas. Bom, deixa eu fazer uma outra missão aqui antes. Ah, eu tenho que ver o Raymond. Detetive Raymond.
Yes? I have the autopsy results. And? I'm certain it was Kalkstein. How do you know? The liver was cirrhotic. The stab wounds were just a clumsy attempt to hide the real reason. So, poison after all. But how can you be sure it was Kalkstein? Changes in the eyeballs, typical of alchemical poisons. I see you did your homework. I sure did. Come back later. I need to analyze this information. O detetive precisa de tempo para analisar as evidências. It's elementary. Bom, eu vou esperar até a noite de novo. Waste of words. What do you... Show me your... Mr. Espero que essa minha acusação esteja certa, né? Tem muitas missões pra fazer aqui nessa área, hein, mano? Esse capítulo 2 é bem puxado. Vamos ver se eu me livro dessa quest aqui agora. Agora não incomodou. Yeah? Shani. I wanted to talk. Sorry, let's talk. Apareceu a opção de dar o presente ali agora. Achei que tinha um diálogo, mas não tem. Yeah. Aqui, ó. Oh, Geralt. What is this? É, cara. Não deu certo com isso aqui? Ah, é rosas, mano. Puxa vida. Bom, sem problemas. Foi falta de atenção mesmo ali. Tem que ser rosas, não pode ser tulipas. Vamos ver o que o detetive tem pra nos dizer. Sempre passo dessa porta, mano. Que viagem. Here at last. Listen, I got it all figured out. Kalkstein and Ramsmeet were associates. I have irrefutable evidence. What do we do with that information? We set a trap, though it might be dangerous. Gather your equipment and come back later. All right. Yes? Deixa eu ver. I have a suspect. Spit it out. Never mind. Cara, eu tenho que ver o certo aqui, mano. O que eu escolho aqui sem? I have a suspect. Captain Vincent. Unlikely. Even if he was involved in getting the professor freed, that just makes him a crooked cop. But if he's taking bribes from Salamandra... In this town, only the fish in the lake don't take bait. And that's just because they're floating belly up. Without proof, he's a waste of our time. Let's focus on... I have a... Spitter. The fence. Taller. A mysterious fellow.
He's liable to have his dirty secrets. We all do. It'd be good to know what he's hiding. But Ramsmeet and Kelkstein remain. I wanted to ask you about the commander of the Royal Guard. I saw him in town some time ago, busy bashing perverts. How come? What don't you understand? Everyone knows the Guard commander hates anyone he can call... Everyone knows. Yes? I find your reasoning somewhat flawed. Witcher, don't get me wrong, but this is hardly my first case. I'm good at what I do. I don't go around telling you how to hunt monsters. I know how to handle monsters. And I know how to handle this case. We'll Ixi, mano. Esse detetive pode ser que seja... Pode ser que ele esteja corrompido, hein, mano. Ué, por que o medalhão do Geralt tá mexendo lá? Estou pisando de gelo fino. Preciso falar sobre minhas suspeitas para o detetive, mas eu não quero que ele reaja violentamente ainda. Que seja, eu tenho que escolher minhas palavras com cuidado. Yes? Something's been worrying me. Speak freely, Geralt. You can trust me. It's you. I have the impression you've changed. No reason to be shy? Tell me. Vamos ver aqui. Why the world map on your wall? Developed an interest in international politics? Everyone should know what's going on in the world. It also improves my image. Say you were a client. What would you think when you saw that map? I am a client, and I think you're really interested in the Redania-Temeria border. You've marked it with pins. Witch's vision. I forgot. But we're not all witches. A normal person would think, what a worldly fellow. That's not my only concern. What else? Recently, my medallion has vibrated every time I've come here. Must be my warning amulets. Salamandra's men could attack at any moment. It vibrates a lot. A master mage made these amulets. They're not Saint Lebioda's tailbones or other crap from the market square. That's not my only concern. What else? I've heard some really vile rumors about you. Something about girls. Oh, that. Ramsmeet's revenge. I investigated one of his underlings. Now they want to discredit me. Don't worry about that. You mean all those strange things you supposedly do? Come on, Geralt. I'm the first to admit I'm no saint, but I don't get into nasty stuff. That's not my only concern. What else? Ah, tem que ver, mano, o que eu tenho que fazer, velho. Alguma coisa tá me intrigando aqui, mano. Bom, pra encerrar essa parte aqui, galera, não rendeu muito. Vou esperar até dia. Completar essa missão com a Shani. E eu vou ter que analisar certo. Pra ver qual é o meu próximo passo. Tem que fazer ficar dia aqui de novo, mano. E aí eu vou... Depois fazer ficar noite de novo. Aí eu vou na casa da Shani, tem que comprar rosas. Só botei meu dinheiro fora aqui, mano. Agora esse maluco só paga 4, né? Aqui, ó, rosas vermelhas.
Bom, espero que isso aqui dê certo, né, mano? Aqui eu acusei ele sem... Good luck. Acusei o Kalkstein ali, agora não sei se ele vai ficar meu amigo, hein? Tenho quase certeza que é o detetive culpado, mano. Acusei injustamente o Kalkstein. Mano, esse aqui é um jogo que o cara aprende mesmo sobre ele, depois que zerar ele totalmente e aí jogar de novo. E eu zerei há muito tempo atrás, mano. Eu me esqueci de tudo. Pra mim isso aqui é como se eu tivesse jogado pela primeira vez. Jogando. Vamos ver agora se vai dar certo isso aqui, galera. Hello. Vamos ver se o Geralt vai se dar bem agora. Aí. Red roses, Geralt. So You're blushing. I get flowers so rarely. A pretty young medic like you can't be lacking admirers. Well, this gloomy fellow scared everyone else away. If you need help. No, I'm fine. He was mysterious, even charming in a peculiar way. We actually went out a few times, and who knows what might have happened if I hadn't discovered he was leading a double life. Who do you mean? Thaler. I doubt you know him. We were walking along the dike one evening when I realized we were being followed by two men wearing gray coats over Special Forces armor. The coats were supposed to hide them. They didn't know at university I learned to recognize their kind. I thought we were going to be arrested, then Thaler told me not to worry. Duty called, and we needed to part. I was about to give him a piece of my mind when I noticed the men giving him signals. Were they wearing salamander badges? Wait. I was curious. Será que eu vou descobrir uma informação que vai inocentar o Thaler aqui? Thaler said to the men, "This better be important." One of them answered, "But Chief, we hid invisible light." Thaler said, "Your balls will be invisible like when I shove them up your ass." I couldn't help but burst out laughing. How'd it end? They walked me home. I heard an invisible one say their operation against Salamandra. Who were they? Volta's secret police. When we first met in Oxenfurt, I helped you evade Redanian agents. The Temerian ones are little better. Speaking of Oxenfurt, what did Dandelion actually interrupt? Thought you'd never ask. Oh, Geralt, hein? Se deu bem. Olha a véia. Aí, ó, provei a inocência do Thaler, ó. Bom, vamos até lá na casa dele. Já vamos se livrar dessa quest aqui também. I know about your tryst with Shani. Oh, fuck off. We aren't all ploughing philanderers. Some of us have depth. I've figured out Salamandra. Right.
You're clean. I have proof you're not working for Alzar. What a revelation. Though a lot of evidence pointed toward you, almost as if someone was framing you. I underestimated you, Witcher. Many do. I'll let you in on something. I might have gotten on Azar's bad side once. The bastard lusts after antiques and luxuries, like any savage who makes a corner too. I was once asked to handle an entire transport of that shit. Turned out it was for him, except I needed the city guard's help at the time. I tipped Vincent off and they confiscated everything. I've needed even more protection since. Ok. Ganhei uma aliada influente e um pouco de informação sobre Azar Javed. Bom, é isso aí então, galera. Eu tenho que ver como é que eu vou agora inocentar ou acusar o Vincent Mace. Vamos falar aqui se eu consigo entrar no cemitério. Aqui, ó. Can you get me inside the cemetery? I can do anything. Tell the gravedigger his debt's cleared. He'll piss his pants in. Thanks. Hell with it. Ah, agora sim, mano. Bom, como eu ia encerrar essa parte logo mais atrás, né? Mas como eu destravei aqui umas missões, né? Que eu ia ficar preso de novo no jogo. Então eu vou continuando aqui gravar até mais alguns minutos aí. Aí vamos lá falar com o coveiro agora que a dívida dele vai estar quitada. Pode ser que lá eu consiga provar a inocência do Vincent. Veremos. Pô, eu tô quase ganhando mais um nível lá, galera. O XP tá ótimo demais aqui. Vou ganhar acesso ao cemitério agora, finalmente. What do you need? I want to get inside the City authorities. What if Thaler canceled your debts? Is that possible? I bought your debts from him, but you must help me. Here are the keys. Go inside where we lay the fresh ones, but if they kill you, don't return to haunt me. Farewell. Vamos lá. Vamos entrar no cemitério. Cemitério de Vizima. Ruínas da capela. Entrada da cripta C. Saída para o bairro do comércio. Será que é só na noite que tem mais atividades aqui? Resgate. Ah, não entendi, cara. Isso aqui não sei se vai destravar alguma quest.
Ah, aqui tem um... Nossa, tá atacando de dia agora, é? Tomou uma ruim, meu irmão. Trancado. Bom, o que que diz aqui agora, mano? Não sei agora, mano, se eu tenho que vir aqui de noite. Tem uma entrada de cripta lá, ó. Tá aberto. Vamos ver o que tem aqui, mano. Essa cripta aqui eu acho que é mais um lugar pra farmar, hein? Graver. Esse é aquele mesmo monstro que eu matei na casa. Eu vou ter que usar uma regeneração de resistência. Pois é muito bom isso aí, velho. Ataque em grupo. Esse lugar aqui tá carregado, mano. Nada como um pouquinho de ação, né, pra descontrair. Olha aqui, ó. Achei o cadáver de Raymond. Ah, vou provar a inocência do... Ah, cara, tá aqui o detetive, mano. Algum outro monstro assumiu a identidade dele. Caramba, mano, que merda, velho.
Vocês viram que loucura, mano, esse jogo aqui? O Vincent tá sentado agora, ó. Que loucura. Cara, que inimigo será que assumiu a identidade dele? Mano, esse jogo aqui é o verdadeiro game de investigação. É sensacional. É, eu vou inocentar todo mundo agora. Eu não era pra ter acusado o Kalkstein. Mano, olha aqui. Isso aqui é bom pra usar em chefe, né? Aqui outra pedra que eu precisava. Ixi, tô sem espaço, vou ter que consumir alguma coisa aqui. Ô louco, mano. Vou pegar isso aqui. Peguei um negócio aqui com uma poção desconhecida. Fórmula do filtro de Petri aumenta a intensidade dos sinais. Ah, cara, mas só tá vindo coisa que eu... Que droga. Aí sim, mano, quero dinheiro. Achei que tinha bem mais do que 1.300 orens. Que é isso aqui, mano? Enxofre. Esse aqui eu não vou pegar, não. Coitado do detetive, mano, foi assassinado.
Que é o último local. Pólvora, tá valendo. Olha aí. Bom, galera, é o seguinte, então, vou encerrando essa parte aqui. Achei que não ia render tanto, mas até que rendeu essa parte. E na próxima a gente dá andamento à série. Obrigado a todos e até mais.